So measurement of the DO using the DO meter. The best measurement of the DO is obtained in the field, and therefore portable DO meter is considered best to take the note about the DO status of your water body. If portable DO meter is not available, then fill sample bottle completely with water sample and airtight the bottle, leaving no air into it, and this sample should be sent to the laboratory as quickly as possible. And during transportation, sample should be carried under refrigerated condition to reduce the biochemical activity that might change the DO concentration. প্রসিডিউরের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যালিব্রেশন, calibrate the DO meter and dip the electrode into water sample, and after stabilization take the reading. Then organic carbon মধ্যে first of all যেটা আছে সেটা হচ্ছে organic carbon content of the water sample is determined by the Chinese method করা হয়ে থাকে, and as water commonly contains a relatively smaller amount of organic matter if any, and as under diluted condition Chinese method does not function well, and water sample is needed to be dried fast. রিয়েজেন্টস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে K2Cr2O7 সলিউশন, এটা হচ্ছে 0.4 নরমাল মলিকুলার ওয়েট, যেটা হচ্ছে কত 294 পয়েন্ট হচ্ছে কি 19 মিলি মিলি কি বলে যে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের মধ্যে যেটা হচ্ছে 49.03, ডিজলভ হচ্ছে কত 9.806 গ্রাম K2Cr2O7 in 200 ml DW, then add 250 ml 1:1 ratio concentrated H2SO4 slowly in a porcelain basin, and volume the solution 500 ml with DW and preserve it in an amber bottle. Then most salt এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি NH4 2SO4.AP SO4.6H2O solution, এখান থেকে হচ্ছে কি 0.1 নরমাল মলিকুলার ওয়েট, যেটা হচ্ছে কত 392.14 মিলি, এবার এখান থেকে হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট যেটা আছে সেটা হচ্ছে 392.14 এবং ডিজলভ হচ্ছে কি 9.8 gram most salt in 200 ml DW and at 5 ml concentrated H2SO4. Volume the solution 250 ml with the DW and filter the solution if necessary, and use freshly prepared solution. Phenyl phenylphthaleinic phenylanthrinic acid যেটা আছে সেটা হচ্ছে C13H11O2N ইন্ডিকেটর সলিউশন, এটা হচ্ছে কি মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 213, ডিজলভ হচ্ছে 0.2 গ্রাম Na2CO3 in 100 ml DW at 0.2 gram phenylanthranic acid with a small amount of 0.2% Na2CO3 solution in a mortar, grind and then add the rest of the Na2CO3 solution. Then procedure মধ্যে যেটা আছে take হচ্ছে 20 to 50 ml water sample into 100 ml conical flask by a cylinder. After shaking the sample bottle well, boil the content in water but until the contents are evaporated to dryness. Add 10 ml 0.4 normal K2Cr2O7 into conical flux, followed by the addition of some quartz sand to reduce overfrotting during the boiling. Place a funnel into the neck of the conical flask and heat the mixture at boiling point for exactly 5 minutes after the appearance of the bubbles. Wash the funnel and neck of the flask with minimum amount of DW, not more than 100 ml, not more than 10 ml. At this point the solution should appear orange yellow or greenish brown. Add 3 drops of the phenylanthrylic acid indicator and titrate against 0.1 normal most salt solution. Run a blank titration to standardize the most salt solution. Then calculation মধ্যে হচ্ছে equivalent weight of carbon is 12.01 divided by 4 মানে হচ্ছে এখানে 3, আর এখানে হচ্ছে কত 100 ml 1 normal most salt যেটা হচ্ছে কি 3 গ্রাম কার্বন, so 1 ml 1 normal most salt মানে হচ্ছে 0.03 গ্রাম কার্বন. Thus organic carbon in the water is percent হচ্ছে এখানে যে ব্ল্যাঙ্কের যেটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ most salt যেটা হচ্ছে B, আর এখানে হচ্ছে কি তারপরে যে স্যাম্পলের টাইট্রেশন করার মাধ্যমে যেখানে মোস্ট সল্ট লাগলো তার অ্যামাউন্টটা এটা বিয়োগ করি ইনটু স্ট্রেংথ সল্টের, দেন হচ্ছে 0.03 ইনটু 1.17 ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ই, তো এটা হচ্ছে ভলিউম অফ ওয়াটার। 1.17 এটা হচ্ছে রিকভারি ফ্যাক্টর অ্যাজ নাম্বার, রিকভারি ফ্যাক্টর নাম্বার, এটা হচ্ছে Ag2SO4 ইজ ইউজ যখন Ag2SO4 ইউজ করা হয়ে থাকে। তারপরে হচ্ছে কি পার্সেন্ট হিউমাস যেটা ওএম ইন ওয়াটার, এটা হচ্ছে কি পার্সেন্ট কার্বন ইনটু 1.724, এটা হচ্ছে কি হিউমাস কন্টেন্ট
এখানে হচ্ছে 58% কার্বন থাকে। ডিগ্রি অফ দ্য ওয়াটার পলিউশন ইজ রিলেটেড টু দ্য organic matter content of the water. Then chemical oxygen demand by COD. Analysis of the organic constituents in water and waste waters in generally carried out under two categories. প্রথমটা হচ্ছে কি যে organic substance which quantify and aggregate amount of organic matter. Important determination is of COD indicating the total organic matter present in the sample. Amount of total biodegradable organic matter in the water is indicated as biochemical oxygen demand by BOD, and individual or specific organic components such as benzene, DDT, methyl phenol, methane phenol, endosulfan, etc. So COD determines the amount of oxygen required for oxidation of the organic matter using a strong chemical reductant such as potassium dichromate under reflux condition. The test is widely used to determine the degree of pollution in the water bodies and their self purification capacity. Number two is taking the efficiency of the treatment plants. তারপরে হচ্ছে কি the pollution load and a rough idea of the BOD which can be used for BOD estimation. COD determination has an advantage over the BOD test in that, and the result can be obtained in less than 5 hours, whereas the BOD determination requires 5 days. Furthermore, the COD test is relatively easy and precise, and in addition there is not mass interference as in case of BOD. The limitations of the COD test lies in its inability to differentiate between the biologically oxidizable and biologically inert material. Principles মধ্যে যেটা আছে, most of the organic matter is destroyed when boiled with a mixture of the potassium dichromate, K2CR2O7, and H2SO4 producing carbon dioxide and H2O. And water sample is refluxed with known amount of K2CR2O7 in H2SO4 medium, and excess K2CR2O7 is titrated against the standard ferrous ammonium sulfate, and the amount of K2CR2O7 consumed is proportionate to the oxygen required to the oxidize and oxidizable organic matter. Reagents এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে K2CR2O7 solution 0.4 নরমাল মলিকুলার ওয়েট, যেটা হচ্ছে কত 294.19, আর এখান থেকে হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে 49.03। ডিজলভ হচ্ছে কি 9.806 গ্রাম K2CR2O7 in 200 ml DW, then add 250 ml 1:1 ratio concentrated H2SO4 and H2SO4, then হচ্ছে slowly in a porcelain basin and volume the solution 500 ml with DW and preserve it in the amber bottle. মোস্ট সল্টের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি NH4 ডট FeSO4.6H2 সলিউশন, এটা হচ্ছে 0.1 নর্মাল মলিকুলার ওয়েট, এখান থেকে কত, এখানে হচ্ছে 392.14, ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট হচ্ছে 392.14 এখান থেকেও। তো ডিজলভ হচ্ছে কি 9.8 গ্রাম মোস্ট সল্ট ইন 200 ml DW and add 5 ml concentrated H2SO4 solution, the volume the solution 250 ml with DW and filter the solution if necessary. Use freshly prepared solution. And phenylenthrylic acid, যেটা হচ্ছে C13H11O2N ইন্ডিকেটর, যেটা হচ্ছে কি মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 213, ডিজলভ হচ্ছে 0.2 গ্রাম Na2CO3 in 100 ml DW, add 0.2 gram phenylenthrylic acid with small amount of 0.2% হচ্ছে Na2CO3 solution in a mortar, grind and then add the rest of the Na2CO3 solution. প্রসিডিউরের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে take 20 to 50 ml water sample into 100 ml conical flux by cylinder. After checking the sample bottle, boil the content in water bath until the contents are evaporated to dryness. Add 10 ml 0.4 normal K2CR2O7 into conical flux, followed by addition of some quartz sand to reduce over the frothing during boiling. Place a funnel into the neck of the conical flask and heat the mixture at boiling point for exactly 5 minutes after the appearance of bubbles. Wash the funnel and neck of the flask with minimum amount of DW, not more than 10 ml, and at this point the solution should appear the orange yellow or greenish brown. And add 3 drops of phenylenthrylic acid indicator and titrate against 0.1 normal most salt solution. Run a blank titration to standardize the most salt solution. ক্যালকুলেশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা এখান থেকে হচ্ছে যে
1000 ml most salt এটা হচ্ছে কি 8 গ্রাম O2, সো বি মাইনাস টি ml হচ্ছে কি এস এন, যেটা হচ্ছে মোস্ট সল্ট সেটা হচ্ছে এখানে কি আছে 8 ইন্টু বি মাইনাস ইন্টু এস ভাগ হচ্ছে কত 1000 গ্রাম O2. Therefore E ml water sample contains 8 into B minus T into S divided by 1000 গ্রাম হচ্ছে O2, that হচ্ছে কি 1 লিটার হচ্ছে ওয়াটার স্যাম্পল কন্টেন্স 8 into B minus T into S ভাগ হচ্ছে E VO2. তো সেক্ষেত্রে এখানে কি আছে 8 into B minus T into S into 1000 1000 ভাগ হচ্ছে E mg হচ্ছে O2, এখানে আছে তো B minus T into S into 8000 ভাগ হচ্ছে E সমান হচ্ছে কি mg O2 এখানে আছে। তো COD এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে MgO2 বা হচ্ছে কত L, তারপর হচ্ছে কিন্তু B minus T যেটা আছে into S into কত 8000 ভাগ হচ্ছে E. তো where the B যেটা আছে amount of most salt required in blank titration, amount of most salt required in sample titration, and S হচ্ছে strength of the most salt, E হচ্ছে কিন্তু volume of the water taken for the COD determination. কিন্তু আবার biological oxygen demand বা BOD এর মধ্যে BOD is defined as the amount of oxygen required by the organisms to stabilize the biologically decomposable organic matter in waste under aerobic condition. BOD is an approximate measure of the amount of biologically degradable organic matter present in the sample, and BOD is widely used to determine the following: degree of pollution in lakes and streams at any point of time, and their self purification capacity, the pollutional load of wastewater, and efficiency of the water treatment plant. Since the determinations of the BOD is based mainly on bioassay procedure measuring amount of oxygen consumed by bacteria, it is necessary to produce the standard condition of the nutrient supply, pH, and absence of the substance inhibiting the microorganism growth and temperature. Because of the low solubility of the O2 in water, the sample is diluted proportionally depending upon the expected BOD, so that the demand does not exceed the available oxygen. A mixed group of the microorganisms should be present in the sample. If not, the sample has to be seeded artificially, and the temperature is controlled at 20 degrees Celsius, and the test is carried out for 5 days. Test is carried out for 5 days as 70% to 80%, and the BOD is satisfied during this period. নিউট্রিয়েন্ট অ্যানালাইসিস এর মধ্যে হচ্ছে কি টোটাল নিউট্রিয়েন্ট অ্যানালাইসিস। তো টোটাল এখানে নিউট্রিয়েন্ট ইন দ্য ওয়াটার রিমেইনস আইদার ইন soluble or insoluble form, and the insoluble form of nutrients are present mostly by different organic and inorganic combination, and the total nutrient content of the water indicates both soluble and insoluble form of this nutrient. Therefore, for total nutrient analysis, the insoluble component of the nutrient must bring into solution through digestion, and digestion is a destructive process that converts all the forms of nutrients into water soluble form, and acid digestions are preferred over the dry combustion, as former can be done under low temperature. A good digestion converts all the forms of particular nutrients into water soluble form without allowing any portions of the desired nutrients to escape from the digest during the digestion under the specified digestion conditions. And the most common acid digestion for total analysis of the water is HNO3 plus হচ্ছে কি HClO4 acid mixture 2:1. For the digestion of the water, the sample first is dried out at low temperature in water bath, and otherwise after the addition of the concentrated acids, they are themselves become diluted and hence lose the strength of the oxidize. দেন reagents এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি HNO3 concentrated. The greater part of the oxygen required for the oxidation is supplied by the nitric acid. Digestion must be carried out at a low temperature for the most effective use of this acid, thus avoiding the excessive loss of the evaporation in the early stage. HCl উপর concentrated যেটা আছে সেটা হচ্ছে perchloric acid considerably assists the digestion, since it appears to break down some of the organic compounds into smaller compounds which are oxidized by the nitric acid. Perchloric acid also prevents the excessive frothing which so frequently occur when the nitric acid alone is used. Procedure এর মধ্যে যেটা আছে after through mixing, take 20 to 50 ml water sample into 100 ml beaker by a cylinder. Place the beaker into a water bath at about 80% temperature till the content is dried, and cool the beaker. Add 10 ml concentrated HNO3, and beaker is left on the hot plate in low temperature until the content becomes almost dry.
cool the content and add 5 ml concentrated HCl over. Then the beaker is left on the hot plate in elevated temperature till the mixture becomes clean. If the mixture remains unclear or become burnt, add another 5 ml concentrated HClO4 and continue heating till the content becomes clear. Continue heating the content to evaporate the remaining acid from the beaker and wash the beaker with limited amount of DW and filter the content with WN42 filter paper. Finally, volume the filter 50 ml with DW and this filter is called the digest. Analyze the digest to determine different nutrient by soluble methods as outlined in the following table. Finally, express the result on volume of water basis and the soluble methods to determine the common nutrients এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যদি n বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যালকালি ডিস্ট্রিবিউশন অর দ্য কলোরিমেট্রিক মেথড, এটা হচ্ছে কলোরিমেট্রিক মেথড আছে। তারপর হচ্ছে কি পিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কলোরিমেট্রিক মেথড যেটা হচ্ছে ব্লু কালার মেথড, কে হচ্ছে কি এফইএস, এস হচ্ছে কি টার্বিডিমেট্রিক মেথড, তারপর হচ্ছে ক্যালসিয়াম হচ্ছে কি টাইটিমেট্রিক এফইএস এবং তার সাথে এএস, ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে টাইটিমেট্রিক অথবা এএস, আয়রন হচ্ছে কলোরিমেট্রিক মেথড অথবা এএস এর মাধ্যমে ম্যাঙ্গানিজও দেয়। তারপর হচ্ছে কি ব্রোনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কলোরিমেট্রিক মেথড, এমোর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি কলোরিমেট্রিক মেথড আর এএস, কপারের ক্ষেত্রে এএস, জিঙ্কের ক্ষেত্রে এএস এবং ক্লোরিনের ক্ষেত্রে টাইটিমেট্রিক এবং তারপরে হচ্ছে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে এপিএস আছে। Then হচ্ছে water soluble nutrient analysis ক্ষেত্রে the most common type of the water analysis involve analysis of the water soluble nutrient. Before analysis, the water sample should be filtered to separate the insoluble compound and this reduces the risk of interference during the analytical and instrumental procedure. And filter paper used to filter the depends on the method of determining the nutrients after filtering. This is given in the following table. Determination of the method এর মধ্যে determination of the method এবং তার সাথে হচ্ছে কি সেলুলোজ ফিল্টার পেপার গ্রেড। তো এখানে কি আছে যে টাইট্রেশন অর ডিস্টিলেশন যেটা হচ্ছে কি WN1, স্পেকট্রোমেট্রি যেটা হচ্ছে কি WN40, এএস অর এফইএস এটা হচ্ছে কি WN42 or হচ্ছে কি 44. The nutrient content of the filter is now determined by the appropriate method is shown in table 8 and finally the result is expected on the volume express on volume on water basis আসলে এক্সপ্রেস করা হয়ে থাকে।